you, listeners. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konetige, proudly sponsored by Unique Energy in the Gambia. Please stay tuned. Mamos Media. Atelenada Modobe, Alabama, Nene Bojan Sangarango, oh Nene, Afanabe Oslo, no Encodia. Good evening and welcome to today's news review. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konetige. Welcome to Gambia Today News Review. Listeners, you're tuned into Mamos Radio on Mamos Media. It is Monday, the 28th of November 2020. I am Nene with a review of the nation's top headlines coming to you live from Oslo, Norway. We begin with the Mamos Media headlines. UTG election results declared valid. The principal arbitrator at the Judicial Tribunal of the University of the Gambia, UTG, Peter A. Mendy, has on Thursday, 26th of November 2020, officially declared the final verdict of the recent disputed Students' Union presidential elections as valid. We look at other national headlines and start with The Standard, which has captioned for us this Monday, Kiang has no reason to be in opposition now, Barrow. President Adama Barrow has told the people of Kiang they no longer have any reason to remain in the opposition as he launched the Indian government-funded US $22.5 million electricity expansion project in Quinella on Saturday. The Point has headline for us this Monday, APRC admits Barrow talks on frozen assets. The Secretary General and leader for the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, APRC, has denied allegations that the party executives have entered a dialogue with the National People's Party, NPP, to form a coalition, arguing that the talks were merely based on recovering the party's frozen bank accounts and vehicles. Listeners, the Fourier has sadly captioned for us this Monday, Senegal's Bouba Diop dead after an illness. Senegal's legend, Papa Bouba Diop, has passed on following a brief illness. The ex-Portsmouth midfielder is said to have been extremely ill and was wheelchair-bound, according to a Senegalese sporting official, Lai Diaw. Listeners, from that we move on to the announcement from the Konate family. The family of the late Swai Ibu Konate wished to thank friends and relatives and all those who graced the recitation of the Holy Quran on Saturday the 28th of November on the second anniversary for their presence. May his soul continue to rest in perfect peace. Amen. And on that note, thank you for tuning in to We'll be back with the Mandinka News with Lamin Marong and the Wall of News with Hassan Bajan. Please stay tuned. We'll be right back. Assalamu alaikum badingolum bali konton na tolo na konton di mala annal badi ma Lamin Marong dol kay kiyam sam felen dunta alkele moy mamos la radi bumbala kondalda ka kibaro mu futandalma wati bini mansola no kunta je en kana wala falima bari jani kadun kibaro kono fonsi ka fulu tentu an molu meni alonko e kan sembentu e kela moy na wati nimbe kibaro digam ni kono tridikam la ka fo me alonko e lototo pour ka halama dum la nyanto na fa betentula e be gambia bantala la ka fo nyaton kul ka fo dingolo ba flebe ala baraka bake
ani nene on Mamos Media la foundation of Gambia na keke ndo balu men kera kafola president luti aning la doku nyolu ani la funding kelu bebe tentula be doku kendo nyimena ani Mamos la doku la men be Gambia bantala mbafle be ala barka baki albe doku nyimena zemen kedron ngadon kibaro nyi famo kono juji men kera Gambia University ti ikonyu watu lu e carte fewole ke pour ka tombandro ke mi a lonko wala ke nyanda kala karamto dinnu la president oti ko bari biri nyi carte fewo ke yakka folonde men a lonko wala nyanda ka korsuro ke nyi carte fewo nyi men kera Gambia University ti ko wol kono men kera Peter A Mendy ti kay kankularo ke nyi tarata tambila men kera November ko rotel mo an worote ko ba fola ko carte fewo nyi men kera anun inata korsiro kala bakele ani inata finde ka fumole ko carte fo kata nyamin atata kule anun e kankularo menke carte fo nyalata nyamin ikabe tata ni silolale ani kontinere ko ni menke alon ko nyo sobu kataje anun nyo wali do mandin kataje fa labanta ka korsiro kala pour kaje fo carte fo nyi tata nyamal famanta nyama ye menu londi pour ka kiti tela ti tema wulunata ka korsiro ke ko moliye la balamba ma yitandi andi la kam fada me yitandi ko kulu tata nyama mantani silola o kafuna ra korsiro ke andina da findi ka yitandi la ko itola kiskisiro yaje nyamin Peter A Mendy nata banke mole ko be na do sonna ko carte fo nyin tata nyamale hanu don wali do man ketaje anu mistake lu keta lado to bargo be kola ina do sonna ko carte fo nyin tata ni silola iko in kafoni melondi menta da fomo tan anin killing wala nata ka korsiro ke nyinna pruka abe bondi e nyoto wala nata banke ka yitandi lako ngalonne kodulu tata anin kodulu keta e mantani silola bat ni wol be bondi je nata je kodal kuman kije men satin ka fu carte fo nyi menta ta mantani silola e Peter A Mendy nata en banke ki war bunda men safe wala mo Mamos la media te iko kiang miya jeko warang president Adama Barrow anatanyim banke ako kiang manyana kaka opposition odi kotake ada president Barrow aynyim fo tumomena yenyin electric menketa kurang ya bundanyi yele menketa kuinala sato nyi araba tambila bring Indian la kafuba menate makoy pour que idema mentara fo dollar kolo million muang anin fula anin talante ko yo dila pour ye dokundi yenyin kuran nyin menketa kuinala o mafon la yewo adida wala kono ata president Barrow ako ngalone modulu sa ko menketa oppositional de ke sisoli pale ka fuko itulu yamu yaleti ako mo manyana yake oppositional de ke sisoli pa e ka fuko kiamun tole yaleti ako alu salon ko almeta opposition yalale bring fo sanjimo anin fulalbe opposition yala ako kanyantale ako sayma sakunda mararola allaman sakunda la allafta femfenna al sotonole ako alkana son moena kafo abal filindila wara mo kana kumo fale me alan ko abekala filbante kumoloto akoy mari kana pare ibe nyato ta nyini kan moena jabe filin la pour kafa be sambala komale ata baro continenta info to momena ibe nyin kuron nyin kunya ba tolola wore ba daire la menketa kuna la sate nyento ako ngalone kiang mo dunkiralati me yalon ko United Democratic Party menketa UDP di iko molembi kafulamu waran parti le me yalon ko sembo soto bake nyun tundo nyinnale ako bari mo jamala na da finti pour ka mabe nyimbemba menketa kiang pour asikeno sedeti waran molsa la asikeno elahidi dikajo ko membe tamay kana pour be sa amabe pour yakana ko moyo kumpati iko kasati na jama e finti nona kibar bunda men safe wala mo standard la newspaper te ko APR isonta ko yebe kachake kana membe dending ko APRC la bank account ning yemen sorong ani ye fewlu men table me yalon ko itala muti Secretary General menketa Alliance Patriotic Orientation and Construction menketa APRC la party nyaton ko iko iba tumikan ko la party la nyaton ko lu ni watolu e fintale ibe kachakan ening NPP la party ni purka jako isikafuno nyoma nyamen purka ke party kilimoti puru ni carte finala
eko ñing mol kañum men fo amiro ñim meta fo kanne eko bare amanke kuto me yalon ko wala be tama kan ka chamen be ke kan abe dending ko yela bank account ñim men ya soron andi ya motol ñim men tebulu ani APRC eko ya ni watolu e mo jamaaye jalay wara ye tumi ko tumo e pareta la sain pruning NPPP la parti pareta pruka ke nyokan pruning carte finara menke da barola parti purisi keno nyokan in 2021 carte fo nyi men kana e ko baro kola Fabakar Tombon Jata ko sibiti tambila ayin banke e la metimbato yemen funding kelu la kafuba ye menke West Coast tundola menketa jabang la sate nyundo kombonot mafongo nyinna iko ayin banke woto ako abenyine fola mole purka abeyitandi la ko ye APRC menketa la patiti ko imantara imamira ke anu nim pati kota mankacha ka foko ibe kafula nyola purka pati kilinti purka te finala iko nim pati kilimo ko nyin kacha kibar bunda men safe wala mo point la newspaper de iko Senegal la kadam flaba menketa Baba Diouf e ko banta biring ameta kuranding Senegal la nying football no laba me alan ko adarjeta dunia be kono e ko nyu wato kono abantale biring ameta sasaring e ko nying bilani membanta ay kadam foke Portmont me alan ko la midfield la mu biring tumo mena ba kadam fola e ko ameta sasaring baka no sasanyi jawiyata le fa labanta puso nyine kono e ko nying me nyim banke o momolati me alan ko abedo ko kan Senegal la sport la bundato menketa lay chawti iko ni Mr. Diouf ni membanta iko molia asutele anu mol hakilo blatala ko mola me alan ko ay kaddam fono bakele andun mola fana me alan ko atobota bake hani Senegal la timbato la taranga lion ning la timoni me ka fa taranga jato ning iko mola me alan ko atobota bakele anu ni nan bekele tariko konole ko africano me alan ko atlefulan keta mofuloti 2002 World Cup ni menketa dunia bela ka kaddam fuba men keda atlekera mofloti me golo nyin sko e ko nyim membanta ay Senegal tundo nsafa ay Africa tundo wara momo yalon ko football kanu ay mobile sunu nyin tembodo sako Senegal la capitalo nyin fawdo e ko mobile be sunu ren kala ala baw nyin tundron ko ay kebaro men ke Senegali ana kebaro men ke football ni Africa la tundo la men yalon ko jama ba ala ko nyin mira kam bakale kibar bunda men safe wala mu fariala newspaper de mbadum lo ngina mu kibaroti man fotata may tembenna ka fota dalma na be tata ko man solo no la ninga fa mafo kun sang dal salo na hada madiana so da malam annal badi malam maron dol kay kiyam mansa al nimbara fajatando United Kingdom and the United States. Please stay tuned. We'll be right back. On Mamos Radio as I take a look at stories. Poking fun at the government's new tier restrictions, the Daily Star leads on a comment from a cabinet minister that a Scotch egg could count as a substantial meal. The Independent leads on an admission from the government that the NHS could not cope with a third wave of coronavirus infections, as leaked data shows 82,000 staff are absent from work. The Daily Express reports Boris Johnson is set to stump up £40 million to help struggling pubs that have been hit hard by coronavirus restrictions. People who refuse to take a coronavirus vaccine could be barred from entering restaurants and pubs, according to the Daily Mirror. The Times says a secret dossier had been drawn up by the government on the impact of coronavirus on the economy, revealing that sectors such as the automotive industry, retail, and the arts are facing significant job cuts and revenue losses. 10 pints of lager and a Scotch egg, please, writes The Sun, after George Eustace said the snack could count as a substantial meal under the new Tier 2 restrictions. Labour plans to abstain on Tuesday's vote on the government's new tier restrictions, believing support for the hospitality sector must go further, writes The Guardian. Up to 100 Tory backbenchers could revolt in a vote on Boris Johnson's tougher tiered system, with some insisting the wheels are coming off the government's arguments, according to The Eye.
The Daily Telegraph leads on a revolt from the Tory MPs over Boris Johnson's plans for a tougher tier system ahead of a vote in the Commons on Tuesday. Metro leads on pop singer Rita Ora's apology and voluntary fine of £10,000 after she threw a birthday bash at a restaurant with up to 30 friends during lockdown. Mortgage approvals hit the highest level since 2007 after a mad stampede to buy houses before the end of the stamp duty holiday, according to the Financial Times. Thank you, listeners. That was the UK's national newspapers' front pages. Please stay tuned. After the break, we take a close look at the independent. Welcome back, listeners. Let's take a close look at the front page of the Metro, which has headlined One Law for Aura. The paper carries a picture of pop star Rita Ora, who it says made a groveling apology for holding a lockdown birthday party. The Metro says the singer will voluntarily fine herself £10,000 for the breach, but questioned why the police did not act. Read more on that story on page 3 of the Metro. Scotch eggs also feature on the front page after Environment Secretary George Eustace said they would constitute a substantial meal in Tier 2 pubs and restaurants for the purposes of selling alcohol. The Scotch egg story continues on page 5. Listeners, we now take a look at the front page of The Independent, which has headlined, NHS workforce could not cope with third wave. Warnings come as number of staff off sick due to COVID rises. The government admitted last night that the NHS in England does not have enough nurses and doctors to keep all its services running if there is a third spike in coronavirus cases. Leaked NHS data for England reveals 82,000 staff are absent from work, with 42% linked to COVID, either due to sickness or because they need to self-isolate. Also featured on the Independent front page is a report on the Duke of Sussex pictured planting a tree with a young boy in Angola. Harry called for action on the natural world when he took part in a discussion to launch WaterBear, a streaming service dedicated to documentaries about environmental issues, conservation, and the climate crisis. The Prince was speaking in his capacity as head of Africa Parks, the conservation group he has been president of since 2017. Thank you, listeners. That brings us to the end of tonight's UK's national newspapers front pages review with me, Zainab Njaiba. Stay tuned to Mamos Radio for the rest of our news program. Thank you for joining me, and until I come your way next time, have a pleasant evening. Thank you, Zainab Njaiba, for tonight's news review. Listeners, you live on Mamos Radio. Please stay tuned for the rest of tonight's news review. Thank you, listeners. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konetige, proudly sponsored by Unique Energy in the Gambia. Please stay tuned. Assalamu alaikum askani rewi Gambia fu waay muna neka manglenak nuyu si turi Mamos Radio. Ñu ngi leena jaajëfal si ànda bi ngeen ak ànd ak ñun. Gannaaw go xamne yéen a ngi dégg ak xibaar yi si kàllaama nasaraan mandinka man mii di Pa Assane Badiane ma dikk ak yéen tënkal leen ko si wolof. Ñu ngi leena jaajëfal si seeni teewlu. Su ko defee ma xuus jaat indil leen li nga xam ne moo fes si boppi xibaar yi bàyyee ko si kayiti réew mi jiite ko nag di suñu xibaari boppa di Mamos Media. University bu Gambia di jàngu gi nga xam ne moo gën a mag si biir réew mi gannaaw goo xam ne ñu ngi defoon oote pour taana ay njiit ñi pour taxawee seeni mbootaay taalibe yi nekk foofale ñu xamee ko nag si Students Union Presidential Election. Xibaar génn ne di wone ne oote googale de awoon na yoon léppa mat na. ñu dem ak yéen si kaw gi
président Adama Barrow dénku na ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee sa Kiyang sa tundi Mansakonko ne daal fu mu nekk ni amatun benn dalil pour ñu toog di ànd ak opposition gi ba tey rek si boppi xibaar yi parti APRC ñoom tamit yëkkati nañ seeni kaddu si jataay gu rëy di wone foofaleen ne am neen diisoo ak président Barrow waaye nag diisoo gi yëpp pour seet daal naka la ñoo mun a jotaat seeni aleel wala koppar ak seeni oto ba tey rek si boppi xibaar bi bii nag di ab tiis ne am na ko xam ne ndaanaan la woon si mbiri football di doomi réewi Sénégal doon uyoo nag si Papa Bouba Diop moom sunu buur bi moom na ko gannaaw goo xam ne dafa feebaroon su ko defee sin tuuti rek ma indil leen li nga xam ne moo di xibaar yi faram fàcceel leen ko ñu njëkkee nag ak suñu xibaari boppa di Mamos Media am jàngat fii ne ki nga xam ne moo taxawee li nga xam ne moo di oote gi ñu doon amal daal si university googale di jàngu gi nga xam ne moo gën a mag si biir réew mi di principal arbitrator moom de jiite ko daal lu jiite li ñoo waa judicial tribunal si university boobu taxawee oote gi nga xam ne ñoom dafa amoon coow loo xam ne amoon na tukkee daal si oote googu nga xam ne taalibe yi ñu ngi doon taana seeni njiit pour kii jiite seeni mbootaay googule di students union bi kii nag jëwriñ ji di uyoo nag si Peter A. Mendy doon principal administrator gi moom keroog sax ba si alxames bi yemoo ñaar fukki fan ak juróom benn si weeri novembre bi indi na ay dog ak di yebaane ne daalu ajoo nag si mbiri oote googale te indi woon coow si diggante taalibe yi ne oote googu noonu yëpp awoon na yoon yëpp valide na wér na gannaaw goo xam ne nag ñu ngi seetantal li nga xam ne moo ajoo si mbiri kees googale ate gi daal mu ngi ñëw wone di joxe yebaane ne daal li nga xam ne moo di oote googu wala results yooyu tukkee si oote googu noonu daal te ñu yebaane ko woon te ñi ko yebaane woon mooy electoral commission university bi mooy ñi nga xam ne ñoom leen bàyyi ñu jox leen doole ñu taxawee mbiri oote googale ne daal loolu nga xam ne moo di liñ yebaane woon lépp aw na yoon oote gi awoon na yëpp valide na wér na jëwriñ ji nag di Peter A. Mendy moo ko feeñal xibaar bi di wone ne dem neen si lu mut fukki kayit ak benn di kayiti seede kayit goo xam ne den doon analyse wara di seet di beesaat mbir bi yëpp kii nga xam ne moo di principal administrator bi feeñal na ne de am na ay erreur yoo xam ne gisoon nañ ko nde mu amoon daal si jamono ji nga xam ne ñu ngi doon compter carte yi waaye lépp loo xam te daal jumte la moom daal jubante nañ ko bi xibaar bàyyi ko si Mamos Media gannaaw Mamos Media ma dikk ak yéen ak Standard newspaper ñu dem ak yéen sa Kiyang président ti réewi Gambia di président Adama Barrow yëkkati na kàddoom di dénku waa Kiyang ne fu mu nekk nii daal amatun benn dalil daal pour war a toog di yaaga di toog di ànd ak opposition bi lii nag mu ngi ko doon def si jataay goo xam ne mu ngi doon daloo pour génne waa Kiyang si lëndëm indi leen daal pour ñu mun a am courant si jataay daloo goo xam ne xaalis bu rëy moom leen dépasse xaalis bu bari moom leen dépasse si wàllum courant bi si béréb yooyele di Kiyang di xaalis bi nag toolu si $20 million ak ñaar ak genn wàll di ndibal goo xam ne mu ngi bàyyeekoo si nguuri India lii nag ñu di jataay nag ñu ngi ko doon def keroog si samedi ji sa bërëb bi ñoo wax Kuyna la si suufi Kiyang nekka si tundi Mansakonko président Barrow nag ba moo dénku ñi nga xam ne ñoo di waa Kiyang ne xam na ne am na ñoo xam ne dineen dóor seeni dena di wax ne ñoom ñoo moom Kiyang seen béréb la
mu ne nag buguta gis daal wàllu opposition bi ñuy door seen dena di wax ne ñoom ñoo moom Kianga mu ne fu mu nekk nii moom am na yaakaar ne daal li nga xam ne moo di waa Kiang ñoom daal ñu ngi si pour ñu toog nekk si opposition bi fu mu nekk war naa jeex ndik lu toll si ñaar fukki at ak ñaar ñu ngi si opposition rek mu ne leen nag that is enough fu mu nekk doy na ne leen fu mu nekk nii seeni nguur moom moo toog te lépp loo xam ne ñoom loolu leen bugga rek ñoom seeni nguur gi daal moom la leen naa defal waaye nag bugga na daal pour ñu xam ne daal ñu bàyyi xel ne képp koo xam bu nangu kenn mu ñëw daal di leen mislead di wecci seeni xelaat bu nangooti loolu na mu ne daal fu mu nekk nii ñoom ñu ngi jëm kanam bu nangu kenn delloo leen gannaaw président Barrow nag mu ngi doon gaaral kaddu yi si jataay goo xam ne ñu ngi doon daloo pour génne waa Kiang si lëndëm indil leen courant boo xam ne dafa amut sëg te jataay bi nag ñu ngi ko daloo bi ñu ngi ko doon def sa Kiang kuy na la nekk si tundi Mansa Konkoga ñi nga xam ne ñoo di waa Kiang nag génn nen di mbooloo bu takku te ni ko xibaar bi di waxee ne Kiang nag nekk na béréb boo xam ne béréb bi UDP la ña sa ëppa yëpp ay soppe UDP leen te waaye nag xibaar bi mu ngi wax ne waaye nag ñaa nit ñu bari te ñu takku daal génn neen pour fekkee jataay googu noonu nga xam ne ñu ngi doon daloo li nga xam ne pour indil leen ay courant si tunda googale bi xibaar nag bàyyi ko si Standard newspaper gannaaw Standard newspaper ma dem ak yéen ak Point newspaper ki nga xam ne mooy secretary general ak amee xalimba bi ba pare si taxawee jiite daal si parti APRC moom de daaxana tuuma goo xam ne askan bi ñu ngi ko laam-laamee ne ñi nga xam ne ñoo jiite parti bi si jamono ji ñoom de ñu ngi am diisoo ak parti NPP di parti président Adama Barrow pour ñu sos li ñoo wax coalition waaye nag moom daal daaxana loolu mu ne du loolu ñoom li nga xam ne moom leen diisoo ak ñoom daal du dara lu mooy rek pour ñu seet naka la ñoo mun a jotaat seeni aleel rawatina seeni koppar ak seeni oto yi nga xam ne moom leen teg loxo nee na waaye nag xibaar bi mu ngi weral ne parti APRC si jamono ji daal ñu ngi jànkuwante ak ŋaaña yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo si askan bi di laam-laamee ne ñoomi neen si wàllum politique daal si biir seen parti gogole ñi nga xam ne ñoo jiite mbir gi daal fu mu nekk nii daal ñu ngi am problème ñoomi neen ndik lan loo den ñoo laam-laamee ne ñu ngi am diisoo ak NPP di parti président Barrow pour ñu mun a sos li nga xam ne moom la ñoo wax alliance mooy si xale ñaari parti yi le pour pare li nga xam ne moo di presidential election bi dégmal si 2021 waaye nag ki nga xam ne moo nekk secretary general amee xalimba bi jiite parti APRC di Fabakary Tombong Jatta keroog sa dimanche ga de moom de indi na ab leeral si rally gu mag rally goo xam ne seeni doomi parti bi fu nekk leen génna parti di rally goo xam ne ñi ko taxawee moo di seeni ndaw yi nekk si biir parti gi bàyyee ko nag si West Coast region di tundi Brikama bi te jataay googole wala rally googo noonu ñu ngi ko doon am si dëkk bi ñoo wax Jabang si suufi Kombo North District nee na parti APRC ñoom musu ñoo toog ak di indi nangutoo ak benn political party si biir réew mi di waxtaane mbiri alliance wala daal di siixale seeni parti ak beneen parti si biir réew mi loolu mu ngi ko daxa lii nag ne ko waxoon na ko si jataay googaleen bi xibaar jóge ko si Point newspaper gannaaw Point newspaper ñu dem ak yéen ak suñ xibaar bi mujjee bii nag di xibaari tiis ne Sénégal seeni doom nekkoon ndaandaan si mbiri football doon uyoo nag si Papa Buuba Diop
moom de yàlla moom na ko gannaaw goo xam ne dafa feebaroon Papa Buba Diop nag ni nga ko waxee rek moom nekkoon na daan xarañoon lool si mbiri football te dem na si ay réew yu demee si France ak réewi Angleterre ak ñoomin Switzerland ne bi France noonu play na fa ak team bi ñoo wax Lens balaa moo ak bi ñoo wax Switzerland ak play ak team bi ñoo wax Grasshoppers mu ñëw si réewi Angleterre nag mu play fa team bi ñoo wax Portsmouth ak team bi ñoo wax Fulham ak West Ham ak ñoomin Birmingham lii yëpp playal na leen ca rawatina nag di réewam di réewi Sénégal ne daal dafa feebaroon feebar bi sax daf ko gétoon ba mujjee sax mu ngi toogoon si wheelchair lii nag ne xibaar bi nag bàyyeekoo nag si ku ñoo wax Laay Jaw jëwriñ joo xam ne fees na lool jëwriñ joo xam ne moom it dafa taxawee si wàllum fesal mbiri tàggat yaram si biir réewi Sénégal Jóob nag di Papa Buba Jóob di aji jiitu gi moom nit na ko mun a fàttaleku ne ku xarañ la woon si diggi géew gi jamono ju nekk suñ ko taanee rek ne ko pour mu football rawatina nag di ko defal réewam ànd ak seen Teranga Lions wala ñuy wax ne Lion bu Sénégal te lii nag taarik muy nag mun nañoo fàtte ne moom def na taarik gannaaw goo xam ne moo nekk njëlbeeni africain doom boo xam ne dafa bàyyee ko si réewi ni ko ñuul yi koo xam ne moom moo njëkka dugal góol bu njëkka sa atum 2002 World Cup ba World Cup boo xam ne ña ko ne doonoon ay njaatige mooy South Korea ak Japan waaye nag moom nag moo dugal góol goo xam ne ñu ngi ko defoon sa South Korea te moom nag bu góol googu noonu mu ngi amoon góol ba match boo xam ne Sénégal ñoom ñoo ubbi woon loolu nga xam ne moo di World Cup boobu seeni diggante ak France benn duma France si benn góol si dara te benn góol googu noonu moom Papa Buba Diop aji jiitu gi moom moo ko dugaloon lii nag nekk na loo xam ne tiis boo xam ne tiisi Dakar la rawatina biir réewi Sénégal ak biir Afrique tout ak si àllu football rawatina nag FIFA ak CAF ñoo ñëpp ñu ngi joxe seeni baati njaal rawatina nag si lépp képp koo xam ne rek yaa ngi dundu tàgga yaram wara rawatina nag di football kii nag di Papa Buba Diop yaakaar nañ ne dinañ ko war a jébal borom sa réewi Sénégal pour jeexal rek ana rek bi tam moom di xibaari football la xibaari mbégte la nag moom suñu xale yi nga xam ne ñooy under 20 bu Gambia ñoom i tamit demoon nañ si final gi nga xam ne ñu ngi ko doon seexoo si wàllum waafu COP boo xam ne ñu ngi ko doon def ak suñu diggante ak Sénégal under 20 bu Gambia nag ñoom ñoo dumba under 20 bu Sénégal ci final gi ñu gannaaw goo xam ne bi match bi di jeex yëpp ñu ngi demoon ndam demut ndam dikut ku nekk dugaloon nga ñaari góol waaye ban demee penalty pour penalty shootout si la Gambia gagné ñoom ñu dugal ñeneent Sénégal dugal ñetta mu ngi mel ni fu mu nekk ni Gambia ñoom jël nañ ndam loolu waaye tamit na leen yóbbu ñoom ñooy dinañ war a teewi si under 20 championship bi nga xam ne ñu ngi ko war a def déwén sa réewi Mauritania xanaa rek ne gàcce ngaalama si ñi nga xam ne ñoo di under 20 bu Gambia lii na nekk na mbégte bu rëy pour réewi Gambia gis ne football daal mu ngi jëm kanam dafa mel ni ki fu mu nekk nii wateef bi egg na si ndongle ñu ngi ñaanal réew yi yàlla def jàmm si biir réew yi feebari mbas bi li nga xam ne moom la ñoo laam-laamee pour mun koo faj indil ko vaccine lépp antu lépp mu jik ñëppa ki leen doon sottel li nga xam ne moo di xibaar yi si kàllaama Kocc Barma moo di seeni mbokka Pa Assane Badiane BEM ma jox Rohey Konaté Gueye mu tëj ñu ngi leen di daje nag aral ba suñu sala yàlla yóbboo jërëjëf
Thank you, listeners. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Kunetige, proudly sponsored by Unique Energy in the Gambia. Please stay tuned. assalamu alaikum madimolu mbali kontona mobe dawda albela moy kan mamos la radi bumballa konkona yin kibar di mamo fatandaliye e ba flali ko talibe ma metu Sheikh Khalif Abdul Aziz Haidara e aka gama ba menke sango sang e kamenke lamen Babylon na sate nyi kono e ko ba flali mobe dawda e ba flali nyi December karo men kana atili lulu e gama bani e bakela lamen sado nyi kono e bakela Khalif Abdul Aziz Haidara suwani kono mobe dawda e ba flali nyi December karo tili lulu e gamo nyi kala e ko ba flali kabo talang suto talang tang gama bani fombe datila fo somanda oto ba flamo le be dawda e bayin gama kibaro nyi ba fatandali bari follow ba fala Khalifatul Amma Sheikh Muhammad Amin Haidara, Sheikh Yakub Haidara, Sheikh Ibrahim Haidara e bayin gamonya kibaro iba futandele bema President Adama Barrow anala cabinet e bayin kibaro ni futandele bema party leader honorable party leader of UDP memo honorable Usenu Daboti UDP la party nyatonko nala dimbayalu e bayin kibaro ni futandele ifanama lead council TRRC Esafal anala dimbayalu honorable Yakumba Jaite anabama aja Senabu e bayin kibaro futandele fanama honorable lawyer Bori Toure iba futandele fanama honorable Alaji Momudu Tangara ana musuma aja mama Safi Samba aja Mariam Tambedu anung Tambedu la dimbayal mume e benyin kibaro ni futandele e be fanama honorable councilor Bintu Keba Jaite member Banjul Tobacco Demba El Jame Giare Lamin Damfa Kanifing Master Muhammad Jabi Sabiji Abdullah Haidara Burusbe Halif Sidu Muhtar Jabi Pirang Binta Jabang America Salif Baba Fai Busura Aida Sise America Mansur Jaju Sheikh Nuha Dabo Jamila Sise Fatou Sidibe America Ya Sain America Suleiman Bajo America Umar Sajo Germany Sajo Jaju America Mustafa Sise Germany Dudu Jame Italy Alhaji Karamba Sise UK Imam Baba Sise Farato Fatou Jang UK Fafa Sise UK Lamino Sise Jeddah Saudi Arabia Nene Bojang Norway Lamin Marong Norway Mamjara Buso Ibrahima Lamin Job Dakar Ndai Fatou Titi Dakar Abdul Wahab Cham Dakar Abdullah Njai Aning Salifu Durame Yulbebe Germany Boru Dabo Bruce B Babylon la Talibe Kafo la Kafoni na Vice President Menketa Alhaji Aliou Toure aning Babylon na Alkalo bayin kibaro futan le fanambema Aja Jame Yaya Jaju Yaya Chaku Diba Samba Jawne anung la daira Kafo membebe Birkama bayin kibaro nyum futan la ifanan bema badum hanisa ba fala tonya tabala alkalo anila almamo Khalif Khawsu Fati Jifaron Sirifunding Fati anung tonya taba dingolu biring musu foke membe Gambia bantala anila daira Kafo men fambe tonya taba e ben kibaro nyi futandle bema pour mobe dawde be sika mabelati Sambu Sise ana musuma menkere Mariama Jamete Sheikh Mohammed Khalifa membe Senegal anun ila Khalifol membe be Gambia anin duna fana jamala e bayin kibaro fudan le bema
ani ba fala fonon Alhaji Baba Jammeh and SG Jere Jabi, Ibrahima Sanu, Yaya Cisse, Jara Tonya Taba, Abukar Njai, Spain, Lamin Darame, Sweden, Muhammad Cisse, ani Cisse Kunda, la dimba ya lube, ibe inkibaro fudan lebema. Ani say koma nyina fanan, mulu mene ya lonko, ibe Babylon, birimusu foke, ani la Babylon na kibalu, ibe dawada, ibe nyingama ba kibaro, ibe fudan lebema. Ani ibe Babylon na kibalu fanan, ibe konton na bake, ani ba fala fanan memu ila chairman oti anin ila vice chairman o menkeda Usman Marong e ben kibaro futan la fanan bema ani la secretary general fanan menkeda Alassana Marena e ba fala fanan ko e bunya ben ngama batu nyi menkana ani alkalo ani anima mo membe Babylon alkali ani la alma mo membe Kerwane mandirarina alkalo ani la almamo lamenna alkalo ani la animamo yundum la alkalo ani la animamo busumbala la alkalo ani la almamo farato la alkalo anila almamo anin e komisili molu momo yalan koy ka fa la ilaha illallah e ben kibaro nyi futandali bema gambia ni gambia bantala pour mo sakata koku ni bemba men kana ni gama ba men kana ni dise makaro tilulu furakana fo moko ani ba fala fanan ko e ko tonya taba dingo be dawda membe gambia ni gambia bantle ben kibaro futandale ba kere kere futandala bema ani ba fala men fana mo Muhammad Diatta membe State House Musandaw KMC Sheikh Tidiane Fofana, Sheikh Sanyang PMO, Lawyer Jobate, Ansu Sane, Ansu Cisse PMO, Amadou Drame membe Italy, Babu Karmbai, and Musa Drame membe Italy. Mbadu ngulu koba fala momo be dawda be Gambia bantala koba fala nyingama ba me alon ko akana nyindise makaro e koba fala abunya be mobeje momo isi musi futande no isaka de futaje e kabe kala lamin tole be kala Babylon lamen e ba kala wolto an be Qur'an karam kala somanda sudu tilo talam fula fokata talal lulu Qur'an karam be kala mole duwa ke janjang sudo talan tang gama ba fon be kala wala fo somanda andi ko ba fala fanan nimo ma yalon ko e lafta pour ka kula nyin koto e nyul ko nay limo men lonje yegol ko mani be kubondi le nyotole mbadum nyina mo gama bati me yalon ko sangu sang akake lamen Babylon sata nyin kono akana fo moko ala bar. Thank you, listeners. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konetige, proudly sponsored by Unique Energy in the Gambia. Please stay tuned. Thank you, listeners. That was the end of tonight's news review from the Mamos team. To my co-host, Nene Zainabou Njaiba, Honorable Pa Asan Bajan, BEM, CEO Lamin Marong, known as Kiang Mansa. I'm your host, Rohi Konatege, to our Mamos technician, Lennox Asen, and Mr. Boridabo, our country director and marketing manager in the Gambia. Also to our Mamos news desk, chief editor, Mr. Suleiman Dabo, news editor, Lamin Sanyang, Mamos reporters on tonight's news review, Usman Marong and Emel Bojang. Special thank you to the Nenes Fans Club. Thank you, listeners, once again. We'll be back tomorrow, 8 p.m. GMT. On that note, we say good night and bye. Africa, I love Mamos.